Good morning. Weertvol aan God zijn huis te zijn vandaag morgens. Met God zijn mensen. En dat de vrede wat hij every half ook ons vrede geworden is. Richard had die dank van koud. En warm is de opposite. We weten dat some mensen zijn zeer koud. Anderen zijn onvier voor God. En wanneer we deze lessons durchstudieren, little by little, dan merken we dat een zeer koude mens was in de vergangenheid. En dat we de zonde wat onvier voor God werden. En wat die twee zijn iedere niet zij goed te vorig worden, dat is een conflict. En vandaar waar we eigenlijk bijna 10 jaar blijven. En daar is gruwelijk veel passiert in die 10 jaar. So we worden nog niet de timeline gebruiken zoals we laatst, maar je lectionboek hebben bijna. Zie 3, ik meen op de lessen 3. En vandaar wil ik gleich, dat is een paar vragen stellen. Hoeveel van jullie kennen nog somebody wat er 50 jaar terug geleefd heeft? Die herinnert nog something van die. Du bist nu zo en zoveel jaar, 50 jaar terug van wie du bist. Ja? Somebody wat dan leeft, en dat leeft u niet meer niet. Maar dat leeft u vandaag. Some van jullie worden vielleicht zeggen, maar mij wil interesseren, wat kost u op nadat van somebody wat er 50 jaar, wat du kent is, nog weet something. Hoe schwab is je memory? Wat zijn de jonge mensen? Wat zijn de oudere onkels? Mij denkt dat, aan de 68, dan nam mijn ouders mij met naar mijn grootvader in Manitoba, oder mijn grootpapa gestorven was. En dat denkt mij, bij de Reimer. So that was more than 50 years ago. Ik weet niet wat hij gezegd heeft, ik weet niet wat hij gezegd wordt. Hij heeft een show hier, en avond is hij het zingen, en hij heeft zich dringend bevrijd. En zo dat is kort woord, dat is veel meer als dat. Maar van hier zijde leert man wat. En besonders lief je wat opgeschreven is, zum nalezen. Wat braucht deze mensen, waardoor we ze werden? Wat wil je opnemen? Een van de key dingen, wo ze gaan voor de Anabaptist movement. Wat weer het? Gottes Geest. En nou wat gingen zij? Je dreven van God zijn Geest, wie gingen ze aan? Dat studeren van de Bijbel, ja, dat werkt op. So is history important? Zekerlijk. Jezus en de apostel waren holend tegen de history gevoerd. Vele jaren terug, ja. De apostel wil zich aanbieden, wie dat 3,5 tot 5000, zoals wie de kalender tjana wens. Ze gingen tegen naar de oude schriften, history, ja. So dat heeft zien wie het, wanneer we in history studeren, dat helpt ons wijzer te zijn wat als ver ons was. Wer gelooft het zo dat history repeats itself? History repeats itself. Okay. To some extent, ja, maar wie wordt het Christus Jezus waar stonden, wanneer history repeat wat worden? We expecten ergens waar wat broken, ja. Het is eenmaal en voor eenmaal je doen. Maar dat veel dingen worden repeated dan, ja. Dingen worden geboren, liedstoel wij, vragen komen op zien. In een sens, wat zijn niet dezelfde mensen? En maar de andere. Wat zijn we de leven sterk is, wil we worden zijn als, was het een geheimnis? Maar wie geloven, God heeft een steed voor de wat of geschaffen hier op de en wieder schaffen willen. En hopefully dat je lenk wordt niet afgebroken worden van de jonge mensen, ja. Die worden ook geloven houden en niet bloos een koude systeem te volgen, ja. Wat er zeer holy is en zeer onvriendelijk is tot Christianity. Kan ik vragen als ik hier gewezen zinderschalieder spende vinger do? Wer is mijn zinderschalieder geweest? Hier in Schentel? Alright, ik wil gleich, we hebben vandaag 12 wat mij velen. Kan ik zelfs, ladies, vragen? En dat is een paragraaf wat ik wel had gelezen zullen. Je wordt al in verder komen, dan word je een turn krijgen. En zelfs van de mannen. Zijn je brood genoeg? Wel brood hebben, ja? So, bloos dat lezen, die durven niet bemerkingen maken. Ik wil een paar meer bemerkingen maken. En dan kom staat hier zo op,
saß man und saß ladies, wat muss an sind der schon liedisch gewast. Und die Menschen, wie können wara. Noch mal wara, ja? So, gut, wer weiß, wo das Wort Swiss Brethren herkommt? Wo am Namen dort Swiss? Lesson 3, ja, die war Swiss Brethren. Das soll ja klippen Kiha, ja, mit einer Idee. Dann bin ich wieder Jan, wir gleich mit die Ola, das ist wieder eine Stunde hier. Dann gebe ich ein Message zu ihr zum Lesen, wenn ich von meiner Frau ist. Wo kommt der Name Swiss Brethren her? Switzerland. So die Brüder, die Bewegung, die abwacken, die wird in Switzerland. So wo kommt dort die nächste Lektion erst über die Dutch Brethren? Wo kommt dort her? Wer sind die? Deutsche Menschen, ja? Dutch. Wir reden Deutsch, right? Die von Switzerland reden Swiss. Das ist Pennsylvania Dutch. Die Swiss Mennonites, die Russian Mennonites. Hier ist ein Lesson über die Russian Mennonites. Stellt ihr wieder, ja? Aber haft, die Sprache in sich selbst ist interessant. Aber da gehen wir nicht wieder nennen dort. Gut, so wie hier von diesen Punkten, was hier angeschlossen sind, als die Major Issues in das Thema ist, besonders die Meinung von der Taufe, Efficacy als die Wirksamkeit, was von der Wirkung hat die Taufe? Von der Taufe ist ab dem Glauben, nicht die Babytaufe, okay? Because der Idee wie Babys Taufe, die würde sein, die sind dann, die würde sterben. Wie glauben die dort? Und das ist mal nicht auch nicht, because es redet von der Glaubenstaufe, ja? Mensch, der zum Glauben gekommen ist, das alle Leben auflag, und was war ich würde? Church membership, that's a big thing of us. And expectation, what and a choice verlangt wordt von members, church members, ja. Du hast snappen te vinger van dort. En dan dit is wat vandaag is dat really denkt. And during persecution. And during, it's niet bloos eenmaal een klein beetje, maar it's kind of like, over een lange tijd. Dus je wordt hier van deze lied hier nu. Okay, dat is je op Z, lesson 3. Nou wil ik vragen, die worden wel hier komen bij Mike stonden. Wat nou dat we de punten zijn, ja, dat is een paragraaf. Waar we hier maar krijgen, dat hier dat lezen. Lesson 3, door zo. Ver we dat lezen, had ik eerste dag naar eind. Vind je dat door zo? Op zijde 22 van gaan aan, de meest inge. Ja? You got it? So, over draait met mij top nog eenmaal naar de lesson 3, de discussion questions. Later waar we betiet hebben voor deze vrouw, wanneer het nog tijd wat je blijven zijn. Nummer 1, de eerste vraag is, what are healthy and unhealthy ways of addressing differences in doctrine and practice? De leer van de kerk en wat wordt dat je ongewoon. Tweedens, what can we learn from the zeal of the Anabaptists to share their faith with their neighbors? Third, what can we learn from the early Anabaptists about how to be faithful under persecution? Through Barom Eng, nicht? Dus je wordt hier leest, een van die mannen heeft je rekend. Heeft het wat alle drie gezegd, ja? Fourth, how do we understand the meaning and purpose of baptism? 5, how can a group make necessary changes without splintering? 6, what is the relationship between baptism and church membership? Okay, we hebben ontvangen met hier lesson, the story of the Swiss brethren, en de eerste van de 1519. En die heeft een span van tussen 7 en 8 jaar. Okay? Wir reden nicht von hunderten Jahren. Nu is het zeer raufgekommen, noch bijna 10 jaar kunnen we zijn. Hier wirst du anfangen. Ja. In 1519, Ulrich Zwingli was installed as priest in the Großmünster, Zurich, largest church. He began preaching expository sermons through Matthew's Gospel, a departure from the typical Catholic services, like the political reasons the Zurich Council supported Zwingli reforms. Thank you. In 1522, along with 10 other priests, Zwingli petitioned his bishop to drop the requirement of celibacy for priests and nuns. Though the request was denied, Zwingli secretly married Anna Reinhardt. By April 1524, his reforms had progressed to the point that he married his wife for the second time, this time publicly.
Weet je wat celibacy meint dat? Wer weet nicht? Celibacy. Ehelosigkeit, ja. Paul, deze monks en de katholische nuns kunnen niet bevrijen. Nee. Ehelos, ja. Wat heeft dit man gechanged, ja? Hij kwam zum Glauben en dan wieder niet meer celibus, ja. Weil leven in celibacy. Next. In 1522, Andreas Kasselberger formed a school of several young scholars to study the Bible in its original languages. These men included Conrad Grabel, Felix Mans, Ludwig Hitzer, Simon Stumpf, and John Broadley. Since Kasselberger was a traveling book salesman, Grabel and Mans soon assumed leadership for the students' studies. In January 1523, Zwingli held a disputation before the town council in which he laid out his beliefs based on the New Testament, salvation by grace through faith, baptism as a sign of regeneration rather than the means of regeneration, the Mass as a remembrance, not a reenactment of Christ's death, worship of images as idolatrous, and prayers to Mary and the saints as having no validity. Thank you, ladies. Nu heb je kunnen doorzaten, ja. Loop je hier dus noot ingelezen op side 23. Wat is een disputation? Wat is dat woordje was? Wat de opgehulde wordt? These formal debates, typically with church and civil authorities. De obrigkeitmannen met de kerkgemeente hadden tot meeting. En dat is een dispute, or disputation. Authorities judging the outcomes became common during the Reformation. Die staalden de punten doorgaan en dan wordt het becheckt en belooid. Oké, zo. In October 1523, Zwingli held a second disputation. And although he called for more reforms, he left the council in contact them. I kan niet lezen, kan je Okay. verhaal met de vrouw. Okay. Yeah, he left it to the council to enact them. Okay, good, thank you. Next up. In the fall of 1523, Balthasar Hubmeier joined the school for a short time, arguing against infant baptism. He then returned to Waldstadt, Germany, and began openly preaching against infant baptism. Although Zwingli agreed with Hubmeier's arguments that babies cannot repent and believe, he soon saw that a believer's church was at odds with the centuries-long practice of state church. Like Luther, he felt the time was not right to implement believers' baptism. It is better not to preach it until the world is ready to take it. In the spring of 1524, Wilhelm Reublin began preaching against infant baptism in Sülichon, a town about 5 miles outside of Zurich, and baptism declined significantly. With Zwingli's push, the Zurich Council issued an edict that allowed that all babies were to be presented for baptism, but the rule was not enforced. In 1524, the Zurich Council enacted some reforms such as removing images and holding a remembrance mass, but the young scholars yearned for more. They were increasingly troubled by the striking differences between the state church and the New Testament church made up of true believers baptized on their confession of faith. Late in 1524, feeling the mounting pressure of the young scholars and troubled by the teaching against infant baptism, Zwingli wrote a poem entitled "Who Causes Tumult?"
He referred to Conrad Grabo and company as Satan's going about as angels of light. Hier mag ich, hier ist ein Reformer, der schrift über diese Anabaptist und Rebaptizers, ja. Das waren die kleine Devils, die da rumgehen. Sich aufstellen als Angels of Light. So, da bin ein Reformer, ja. Not hier bleibt sehr bald ein großer Verfolgung gekriegt von den Reformers angelegt. On January 16, 1525, back in Waldshut, Hubmeier replaced infant baptism with a ceremony of blessing and congregational prayer for newborn infants. Okay, thank you very much. You may be seated. Dan kom maar ja. So, bijna 7, 8, want veel 10 jaar passiert deze grote ding hier. Van mensen, zoals wie kunnen we zeggen, ja. Fleisch en bloed, in het leven. Ze leefden voor Christus en ze wisten dat het leven kwam met een kost. Hier zegt on January 17, 1525, back in, that lost still, right? On January 17, 1525, Zwingli and Heinrich Bullinger held a disputation with Grabo, Mans, Rubland, and George Blaurock, a zealous priest who had recently joined the scholars. Mocht wat het woord, en de studenten, en van de geleerdste mensen wat dan weer. Die hebben hier een disputation in het holongen, en de hebben standpunt op wat ze bedoelen, op het geschreven woord God is. So anyways, so convincing were the evangelicals that many of the audience were won over to the truth of the believer's baptism. The Zurich Council, however, did not agree. The government did not agree, yo. Met dat, zo te zeggen. So man wat je zegt, deze reformers had teilweise in de government geleefd, en teilweise in de kerk, en door manko was ik niet hand en her krijg je wist, wo ze werden en wo ze dat volk kunnen zeggen, leiden worden, dat het toeblieben worden. De Zurich Council, so we een stad waar rood gegeven wordt, ja, wo waar we dat alles op handelen. En een zeer opvallende ding is hier, dat zeer veel van deze mensen werden vredelijke mensen, maar die werden ongecheckt als suspicious. Wat zijn dat voor geheime mensen, ja. En die worden ook, deze Anabaptists worden zijn verschillende noemen gegeven worden, ja. So, now here in January 1825, the council banished Rublin, Heitzer, Rutley, and Kesselberger from the city. Banish, verbond. Niet waar kom je terug, joh. Bitte idea. They were banished. Ordered Grabel and Mans to desist their teaching. Nu zei je deze teaching te zien, je ring ons op hier van dit te vertalen en te prediken. And commanded the school to disband. Nu mag je naar school toe. They also issued an order that parents must bring all unbaptized babies for baptism within 8 days or face exile. Hoe de enkele 6 gaan geschakt worden, wanneer ze niet horen worden. Zeer grote druk, zeer zware druk, zou ik zeggen, grote druk. Wat deze lied faced hij dan. So that Christentum came to test. Wem würde so horchen? This brings us to that memorable evening, January 21, when about a dozen men found their way to the home of Felix Mans to talk and pray. Free Valley, kommer dit upp. It is Felix Mans in the state. By this point, they were convinced that the scriptures, zoveel als studeren by this point, jo, but hier zo iets, dat ze dat vinden kunnen, were convinced that the scriptures were to be obeyed above all other authority. And they understood the scriptures to teach that the church was to be a body of believers who were personally committed, not coerced, not forced, personally decision, committed to following Christ at any cost. The choice to reject infant baptism and to embrace believers' baptism became obvious. Wo dedicated zijn we Jesus te volgen? Waar moest stonden, ja?
Alle we hebben die voorzing, I have decided to follow Jesus. En denkt wat je zingen doen, wanneer we dat zingen, ja? Alle drie voorz. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wait a minute. Heb je gedacht wat de kosten zijn voor Jezus volgen? Zingen we next verse. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. U denkt aan. Dit groepje mensen. Public mogen ze dat, ja. En zij wieder decide to go on, wanneer ik geen andere met komen. Zing we laatste vers. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. If no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Dergelijke doelzaden. Lezen we hier een beetje wat van de aankasten, of de kasten wat de broek gebruikt heeft, ver we opmaken voor de vrouw wat we hier horen, ja? The cost. Persecution followed immediately. And like the early church, those who were scattered went everywhere preaching the word. Grabel, Blorak, and Mans went first to Solican and started another school. They also went from house to house, witnessing, baptizing, and conducting the Lord's Supper after the new order of the Swiss brethren. Between 22 and 29, 80 more people were baptized. Rublin, having been exiled, joined Hubmeier in Waldshut, and by Easter of 1525, they had baptized more than 300 believers. Grabel soon moved on to Schaufhausen, where he baptized Wolfgang Olimann, a former monk. Olimann desired baptism by immersion under Taustaufe, and Grabel complied. Olimann then returned to his home in St. Gall, and under his preaching, hundreds responded, including a man by the name of Bolt Eberly. This convert returned to his home in the canton of Swiss and began preaching. Eberly was immediately arrested by the Catholic authorities, and on May 29, 1525, he was burned at the stake, the first Anabaptist to give his life for his faith. Meanwhile, Blorak and Mans, along with 25 others, were arrested and taken to Zurich. The other 25 were soon released and Blorak exiled, but Mans was held in prison until October of 1525. Wer bij dem Limmat River gewas? Daar wordt am verzopen wordt, jo. Zurich stad. Late in 1525, Grabel went to Groningen. Blorak and Mans joined him. Thereafter, Mans' release. Many people responded to their preaching. They're preaching, the word you predigen, don't vote, and were baptized. By the bailiff, arrested the 3 leaders and sent them once more to the Zurich jail. Hubmeier also was in prison at this time, and under torture he recanted. Dan gave hij doch op. That's what recanted means. Dat waar sprake, ik zie toch niet hingen rond op deze leer daar. Ik wil ophouden met dit. Dit zijn de kosten, wat de lead valens wieder te tolen. With the help of kind friends, the other 3 escaped. By March 25, 26, rebaptism carried a sentence of death. Dus je inge en de noot wordt een vinger, Een voor de noot zwijns. Al voor de 6e century on, we had rebaptism eigenlijk een penalty, death penalty, wie zich leidt fresh wat toffen. Okay, we here sentence of death by drowning. Later that year, even listening to Anabaptist preaching could result in death sentence. Blost in onhorje, wieder schrecklich nur. In August of that year, Grabel, whose health had long been fragile, died of the plague.
Had zijn ganze tijd aan zichzelf. Die ploeg wordt dan weer. In January of 1527, Zwinglian authorities drowned Mans in the Lamont River. On the same day, Blaurock was beaten with rods, and he was chased out of the city. He was burned at the stake 2 years later in September 1529. In 1527, Michael Settler endured a particularly horrific death. A former monk, Settler first embraced Luther's doctrines. Then in late 1525, under Rublin's influence, he became an Anabaptist. Settler had an extraordinary ministry in and around Horb, Germany. In February 1527, he and other Anabaptist leaders met in Schleitheim, Switzerland. Wer fing die Stadt up the Onderzee with a map is? There's hier somewhere, dat zit de Onderzee op Zee 23. Schleitheim Confession, dit is de artikel, dat we ook hebben, ja, die worden in Schleitheim gebuut, oder opgesteld. Dat jij daar zijn, dat is Duitsland geweest, aansluitend aan Switzerland, zit niet zo. Okay, Schleitheim, Switzerland. There they adopted the Schleitheim Confession, a confession of faith to help unite the various groups. Settler was the main writer. Upon his return from Schleitheim, Settler, his wife, and other Anabaptists from Horb were arrested. Settler's calm demeanor and biblical answers at his trial infuriated the judges. And they sentenced him to have his tongue cut out, to have flesh torn from his body twice with red-hot tongues, plus 5 more times on the way to the execution, and to be burned at the stake. Thus, only a few years after the Anabaptist movement began, its primary leaders were gone. Dat is de treurig. En er door is zoveel uitgekomen uit die staan wat deze mensen hadden God te gehoorgen, wat ook ihr leven would kosten. Daher, als deze wichtige vraag hierboven, if anyone would follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Dat zijn de kosten. We weten niet wat we voor ons hebben, maar mocht we dat nergens beleven, niet te de moed, maar getest wordt ons essel worden en wordt nog wat. Very likely. Okay, waar we op de nächste ziet voor de vrouw, waarom we zijn dat zie wat antwoorden had op deze vrouw, wat je danken. Fleißig is afwijken dat wat we gehoord hebben. Zijn er vragen of comments wat unklar zijn op het leven? Okay, dann hier nur diese Frau hier. Wann von dieser Frau würde ich gleich hier mit einem Gedanken geben? Ein was saß. What can we learn from the Anabaptists? The zeal what they had. Number 2. To share their faith with their neighbors. Als je dan denkt wat we ook doen, reizen zum Zeugen, reizen zum dat woord sharen. Ja, deed dat. Steady. Het is interessante gedanke daarbij, dat hij dat niet plus voor zichzelf hield, in de corruptie, maar dat moest uitgebreid worden. Irgendeine Frau? Irgendein Gedanke ab ein von dieser Frau? Pick or choose. It's up to you, ja. Ik denk aan waarom die zijn gewaas, die gaan zo vast dat leven krijgen. I mean, ja, we hadden gegrend worden dat we dat zich gaan noemen hebben. Kijk, wat jij wil leren daarvan? Zijn we ook zo vast gegrend? Verder Frau, zijn we ook zo vast op deze grond dat we niet de groot zo bijgeven of aanwelgen tot die ding wat de wereld hoog heeft, wat ons wil met wel verlokken. Number 5, how can a group make necessary changes without splintering? God had a Anabaptist or a Zarslik, the Mennonite had, but Lan Hamakan.
maar veel door het einde dan was het dus split. En ik weet niet hoe het was, but can't necessarily change it. More common. On een split. Ik leef maar met die hele vraag, dat niet één woord door afgegaan. Eind hier dan had ik veel gedacht dat er veel moeten prediken dat de mensen willen geloven. Maar ik weet dat daar, de geloof kan in de prediking. En nu laat de jaren nu dat een andere wagen een beetje weggegeven worden mee. Een valse geloof kan ook in valse prediking. Ja. Ja, boos ik. Falsche Glaube komt ook uit de falsche leer, ja. Niet van de Rijkslijke 12. Ik moet dan maar wel de dynamiek te spreken, prediking. Dat kleine changes komen onderspreken. Graag prediken. That's a good point. Reich predigen, dat wird ein Weg sein oder ein Encouragement, dat nicht Splinters gab, ja. Kleine Gruppe. Und jeder kleine Ding sich spullen dann, ja. Und ja, nicht hervorragend worden. Gut, danke Dennis, dat freut mich. Irgendwas zeggen we? Så han vet då är nappur på Dennis good said, sen Luther och sen Zwingli har fel goda changes i mångt. Och när han kommer så andra bättre av vad han fräsch ansagt har. Och då vill en change meine för Zwingli eller Luther. Och det är så så att one day man att the reformers de mot har ju hat zum change. Dann dürfte nicht mal das Splinters passiert sein, aber wenn etwas noch einfach tot ihr verlangt wird, dann wir sind bereit, uns like Konzession zu folgen. So wir setzen damit, da das nichts Splinters wird geben. Say them to go any or don't preach it until the people are ready for it. Or that's not for me a day. Ja, dat was Rutschüber nicht so. Von da ist der angenehme Zeit, dem Gott sein Wort verkündet, ja. Gut. Gut, sehr danke für Ihre Teilnehmung. Ich sage, ich denke noch deep. Vertel von diesen Dingen und wenn da irgendwo Dinge unklar sind, kommt noch mehr oder an einen von uns oder somebody, aber morgen wird voll, ja, dass wir das meiste ein bisschen rückkriegen, diese Anstrengung, die wir morgen. Gut, dann denke ich, wir haben nun ein Licht. Und dann die Announcements und dann wieder.